For example, I can tell to the readers how to feed the spirit of the house. It's really interesting for people. То есть в каждом доме, обязательно в каждом доме живет домовенок. In every house there is a spirit of the house, that's for sure. But is the spirit more spiritual or imagined as a small thing, ghost living somewhere in a corner or? First you told that spirit something big. The spirit. Some people understand spirit is something that living in the whole house. It's the soul of the house, or sometimes here people used to have here snakes as ghost of the house somewhere or somewhere in the corner, somewhere in as a personification. Что понимать по словам, дух дома, то есть это какой-то такой большой дух, то есть как люди здесь понимают, что это какой-то большой дух, который как душа дома, либо это как какое-то маленькое, как привидение, что ли, которое Домовенок, он маленький. So the spirit of the house is small. Он действительно является душой дома. But really he is a soul of the house. Не семьи, а дома. Not of the family, but of the house. Душой семьи является мама. The soul of the family is mother. Домовенок — это душа дома. And the spirit is the soul of the house. А вы видели русский мультик про Кузю? Have you seen Russian cartoon about Kuzya? No. У нас есть мультик про домовенка. We have a cartoon for children about the spirit of the house. То есть это такой маленький дух. This is a very little Would you tell me? I could write down and then watch on. Kuzya. Кузя. Ну это Кузя. Ну это в мультике его так называют. Кузя. In the cartoon. Yeah. А вообще имя можно дать ему, можно с ним поговорить и любое имя ему дать. But you can talk to him and to give him any name. Домовенки, они обязательно поселяются в то место, где живут люди. Spirits of the house usually live in the places where the people live. То есть они в течение многих тысячелетий жили с человеком в союзе, как сказать, в взаимодействии. During the thousands of years, they were living with people in the unity. И хозяйка дома кормит домовенка, тем самым он получает нужную ему энергию. And the owner of the house, a woman, usually feeds the spirit of the house. А домовенок за это охраняет все добро, которое дома есть. And the spirit of the house, for this, it saves all the house. Чтобы его покормить. Надо To взять feed маленькое it, блюдечко. you need a little plate, Можно даже кукольное. even like a toy plate. Наливается в него молочко. You pour milk there. И самое главное, когда вы молочко налили, And the most important, when you poured some milk, вы смотрите на молочко you look at milk, и мысленно говорите: and in your thoughts you're telling, это для тебя угощение, домовенок. this is for you, tasty, this is the tastiest milk for you. Это очень вкусно. This is very tasty. Это мое уважение к тебе. This is my respect to you. Пожалуйста, прими этот подарок, это угощение. Please take this tasty milk И защищай наш дом. and protect our house. И потом это ложится, например, или куда-то под шкаф ставится, или на какую-то тумбочку. Можно поставить там, где мисочки кота. And then you can put it somewhere under the cupboard or even to the plates of your cat, near the plates of your cat. But the cat will. Да. Сначала подойдет домовенок и заберет вот эту энергию из молочка, покушает. First, the spirit of the house comes and take the energy and eat it. А потом придет And кошка only after the cat comes и заберет молоко. and it will drink the milk. Но если дома нет кошки, But if there is no cat at home, тогда через пару дней молочко выливается, in 2 days you can get rid of the milk вот, и наливается свежее, and pour a new milk. и опять разговариваешь с ним. Again, you talk to the spirit of the house. Мне однажды рассказывали такую историю. Once I was told the story. В семье сломалась вот эта вот современная большая печка-то, которая, ну вот как здесь. Нет, печка, которая вот включается пальцем.
Стала работать печкой. Yes, okay. I was told the story that once this special На которой готовят. where we cook, where we boil, how to say it? So it was broken. The cooker was broken. Вот. И вызвали мастера, который должен был приехать бы ее починить. And they called to the master to. Но это Москва, и мастер должен приехать только через 2 дня. But it was the Moscow, and the master told that probably in 2 days he will come. И вечером, ну, они думают, семья питается только бутербродами. So the family was eating only like butter with Брод на баттер. I mix the languages, sorry. Sandwiches, yes. Совершенно верно. Вот. И случайно хозяйка написала мне в скайпе, я была в скайпе, мы начали с ней переговариваться. And suddenly the owner of the house wrote me in Skype and we started talking. И она так пожаловалась, что у них печка сломалась. And she complained that the cooker was broken. Я говорю, так вы даже домовенка не покормили. But probably you didn't give food to your spirit of the house, Ayla told. Они действительно забыли. And they really forgot. Налили молочка. They poured the milk. На утро печка заработала. In the morning the cooker was working, started working. Он таким образом показывал, что про него забыли. So in this way the spirit of the house showed that that you forgot about me. А вообще бывают случаи, даже если домой вор заберется, то домовенок защищает хозяйское добро. But also there are some cases when, for example, a thief enters the house but the spirit of the house protects. То есть домовенок может что сделать? Он может взять и, например, со шкафа какую-нибудь вазу на человека сбросить. The spirit of the house can, for example, do something. For example, it can throw a vase from the shell to Был случай, когда домовенок, чтобы вора напугать, залез в плюшевую собаку и начал гавкать и кидаться на вора. There was a case when the spirit of the house entered the a big toy dog, and he started frightening a thief. Вор настолько напугался, A thief was afraid of. He was afraid of so much. что зажался за диван. He was sitting like this behind the sofa. В итоге, когда хозяева вернулись, дома сидит вот так вот вор. And when the owners came back to their house, they found this thief behind the sofa. Его сдали, конечно, в полицию. And of course, police came and Полиция долго не могла понять, что вор говорит. And policemen couldn't really understand what the thief was talking about. Потому что вор утверждал, меня покусала плюшевая собака. Because a thief told that I was beaten by a toy dog. Вот, на самом деле это домовенок. Actually, it was a spirit of the Он house. просто вошел в ближайший предмет и напугал человека. So in a critical situation, he just enters the object, any object, and protects the Духи house. имеют такую возможность входить в какой-то материальный объект. Spirits have such a possibility to enter any material object. Например, некоторые For example, любят жить some в украшениях. love living in the jewelry. И тогда такое украшение называется амулет. And then such jewelry we call amulet. Или вот, все же носят сейчас амулеты, да? For example, everyone wears some amulets now. Например, в этом браслете дух. For example, in this bracelet also there is a spirit. Он защитный. It is protecting. Вот. Также, например, дух легко поселяется в наш автомобиль. For example, the spirit can easily live in our auto, in our car. И у автомобиля появляется характер. And then our car has a character. Например, когда люди покупают подержанный автомобиль, For example, when people buy car which already were used, и уже в нем какой-то дух с предыдущего хозяина сидит, and there is a spirit from the previous owner, то если ты с этим духом не подружишься, машина тебя слушаться не будет. If you will not be friends with the spirit, the car will not listen to you.
This is very interesting. I have many problems with my car. I bought it У меня очень used много and it's проблем got с so many not crashes, not Не аварий, конечно, ну, много всяких проблем с машиной. Машина вредничает, да? Как-то пакостит, вредничает. So, your car doesn't listen to you. Пакости делает. Oh yes, it's true. Да. Вот. Что вы должны сделать? So, what can you do? Садитесь в машину. You sit in the car Гладите по панели вот этой вот. and you like caress the panel. Хорошая моя. And you say, you're nice. Давай подружимся. Let's be Начинайте с friends. ней разговаривать. Start talking to it. И либо вы с ней подружитесь, и она перестанет вредничать. Either you will be friends with her and да? Да? Либо меняйте машину. Or change the car. Okay, I will try to think about it. Подумай, да. But what I want to say, it's in Sorbian belief. I told now about the Slavic minority here. There is like the domatsne plon. You have a plon. Before people had snakes somewhere in the cooker, but then there is the tale that there is a plon, a dragon living on the roof. And the housewife is feeding with milk and jagle. I don't know in English, but there's a certain grain which people use. Grain? Jagle. What traditional? It's not. It's some food, milk and Okay. something, and you have to feed them, and then you have your. So when the religion. snakes are alive? Before they had, because this region actually Wet was and very dry. wet. Was very wet. Очень, ну, влажность большая. And when it was a dry place, then snakes Когда- would live there. И когда появляется сухое место, туда приходят змеи. And people saw, oh, this place is blessed by snakes, or snakes and blessings are together. Ну и как-то люди потом начали думать, что вот это место благословено змеями. And then you see have you been to the Spreewaldblotter? There's this region here for tourists. It's very known book. И очень здесь есть место, где очень известно для туристов. And there are the houses. There's the roof, and then the house. Here's the roof, and then there's И на cross крыше. snake. На Lady крыше. of the house, lord of the house. It's a symbol. It's both. Символ. В общем, на домах, вот в этом регионе, на домах есть такие, ну, на крыше такие знаки, то есть здесь, да, и там вот именно змеи изображены. Очень хорошо. Yeah, you have to take a look, because people believe very much in witchcraft, in Люди очень здесь верят на ведьминскую силу. yes, or they say at the roof of the house, under the roof of the house, there's Под strange крышей дома. ghosts, and И всегда они верят, что есть какие-то странные духи. yeah, the ghost may be good, Привидения даже. maybe bad, but there's Они могут one. быть хорошими, либо плохими. Конечно. And the plum, you have to give milk, so И они тоже верят, что нужно давать молоко. yeah, but he can get very angry. You don't give food, he's very angry, and he Но will если destroy. вы типа, его не кормите, то он становится очень злым. Конечно, он Yeah. же голодный. Of course, he's hungry. Yeah, and you see, he's like when there's a thunderstorm, there's this light. I don't И know. когда это шторм, то... And you can see this light from the From the sky? from the sky. This Молния, когда приходит. Okay, and this is the plon. People imagine if the plon is leaving the house, he's this kind of a. You understood the light that's coming. The light comes to the So house. this is the plon. The plon this way can come to you through this. Through this house. Through Through this light from the. My goodness, my English is like. Okay, so, в общем, когда молния случается, шторм, то молния, и что каким-то образом, так понимаю, это может проникнуть, Ударить в этот дом. Да, ударить в этот дом. Blusk, and so we say blusk, and it's because many things what you say, it's very similar to what Все, что вы говорите, очень близко. People here, for example, there's the houses have names, but the people that come there, they will take the name of the house. They won't. It's hard to explain, right? But for example, this kind of a house, a place. Допустим, вот это, место. They would say, for example, where I live, they say Piskaroids. Они называют свои дома, и везде surnames, yes? No, Piskaroids, this is the name, but it's the name of the house and the whole of everything. Of this. Of the property. Yeah, of the property. But if somebody's marrying or coming to this place, he's not bringing his name, but he's taking, everybody has then the name of the property, you know. Okay. So the house is, there's... То есть, допустим, вот как здесь тоже все дома, то есть, к примеру, да, и они называют это место, все имущество называют, одним каким-то названием, да, именем. И потом, если кто-то замуж уходит, женится, то есть, если кто-то сюда приезжает, они сегодня ничего не приносят, они живут под этим именем. So there's,
You don't understand. But maybe I have to it's very interesting because I see what you talk about the spirit of the house. It's Очень интересно, что то, что вы говорите про духа дома. Да, то есть ничего не перестраивают, получается, а живут как бы в строениях, которые построили предыдущие поколения, правильно? So you mean that they don't build anything if they come to the new place? They live in the property which already exists? Well, no, this is not what I wanted to say, but there's about it is. Maybe we should forget about it. It's not so important. But это не так важно, может быть. Yeah, okay, yeah. It's just I thought.